Hello, and let's talk about the global response to the COVID-19 pandemic. The leaders of the G20 countries are set to meet today via video conferencing to discuss the impact of the coronavirus pandemic and the steps to address the crisis in all aspects of society. The meeting will also be attended by leaders of the UN, the WHO, the World Bank, and the IMF, among other organizations. The total number of cases as of 2:15 Indian time is close to 4,73,000 and the number of deaths is close to 21,500. Europe and the US continue to be the current hotspots of the disease. Yesterday, the death toll in Spain too crossed that of China, making it the second worst affected country after Italy. In this context, the G20, which is a meeting of the leaders of some of the wealthiest countries in the world, assumes great significance. Can these countries put aside their differences to deal with the global crisis? Can the US abandon its position of global policeman and work collectively with the rest of the world? We talked to Prabir Purkayastha on some of these issues. Here is what he had to say. Thank you, Prabir, so much for joining us. So, like we said, the leaders of the G20 countries are meeting via video conferencing. King Salman is going to chair the session, ironically. And we have an interesting situation where, unlike the usual sessions, which is more business as usual, this is an emergency. There's been a lot of talk. We've seen how various countries have responded across the world, but internationally, there hasn't been much of a response. So do you think this provides an opportunity for a new kind of effort and initiative to address a crisis? Well, if you have Salman, bin Salman, whose record, shall we say, in Saudi Arabia is not of the best in any sense, to be the global leader, then I think we have a problem right in the beginning. The optics of it, putting a hereditary princeling in command of a global effort back to monarchy as a model doesn't really ring true in the current context. Right. So I think that's a matter of optics. Coming back to, is there today a global leader as a country who can actually take center stage and say, hey, I or the three of us or the five of us want to lead the global effort, and this is an international challenge, not a challenge of only countries. And with WHO, who's the leading, anyway, the effort in all of this, we will work out a policy to the benefit of the globe as a whole and all countries, of all people, not just our interests. I think that would have sent a very strong message. Right. But the fact is, at the moment, that is lacking, partly because it started with the de facto global leader, the United States, who for the last 3 to 5 years have been arguing that making America great again means getting everybody to agree to what the United States says. So whether it's the European Union, it's China, or even India, the position for the United States has been saying that we want you to accept what we are saying, whether it comes to trade, it comes to military issues, it comes to other global issues, even when it comes to the World Trade Organization and trade issues. The United States has said we follow a unilateral policy, which I would say is beggar thy my neighbor policy, beggar thy neighbor policy. So given that kind of attitude, we have a fractured global system today, and you do not let the United Nations lead, or you even when the WHO is leading, there's really not an effort to shore its system up. Right. Instead, we really are trying to see how to maximize individual countries' benefits. And unfortunately, the virus doesn't seem to recognize countries' borders. So we have a problem that we need a global leadership at a time where the United States is abdicating its role, which is good, because the United States abdicating its role means its earlier role was to cover itself up as a global leader, but really follow a more sophisticated policy of the US being the beneficiary of such policies. Right. Now we see that they have at least taken the position that we are going to lead all by ourselves and we don't care for the rest of the world. Right. This gives China and other countries an opportunity to step up to the plate. China has also the advantage of having shown the world what it can do. It's coming out of its crisis. They have lifted most of the measures that they have put in place. They're monitoring closely, but factories are coming back. Now, China has also the ability
therefore to act as the global hub of manufacture, which it was. But given the fact others are not able to open their factories right now, a lot of them are really under lockdown, I think China has to really step up. And honestly speaking, the Chinese have been much more forthcoming, even under their crisis, to help others than what the United States has shown. As you know, when Italy went into the crisis, they said European Union did not show any solidarity, the United States did not, but the Chinese did. So on the other hand, that's kind of thing on the other hand, really this is sort of complicated by the fact that across the world, and especially in the US, there's a very strong narrative trying to paint this as China's responsibility, the origin of the virus. So, of course, a lot of racism also in that discourse. But starting from Trump onwards, going on to the newspaper columns, there's this very strong point of view which says that China is responsible, so it should pay. I mean, what pay is very unclear. But that is also likely to be a very strong obstacle at this point to global cooperation. Well, it is clear that the United States has continued its trade war on China as part of extending the larger Cold War, which also now involves the virus. The COVID-19 has become a part of the larger Cold War against China. So that's why also you see the Chinese response that where is patient zero? Right. Is it China or was it somewhere else? Right. So all of this, and by the way, the epidemiological report in Italy seems to show that that COVID-19 was there in Italy quite early, probably beginning of January itself. Right. So at the moment, the fact that China is where it started in terms of seeing the epidemic may not really be the only place that the dispersal of the infections took place. Did it really start from China, or where there are other foci of infections? We don't know. But let's take it for granted that yes, it started in China. They actually worked it out within 2 to 3 weeks of seeing this unusual lung infection. They, by December end, and they had seen it about maybe 50 to 100 cases by the time which were there. That means this is really dispersed over different places, localities in Hubei. They warned the WHO on December 31st that we have a new virus. New coronavirus seems to be there, which is causing this strange pneumonia-like infections. And then, as you know, within 3 weeks they had lockdown in Wuhan, and they also did basically finding the sequence, the genome sequence of the virus, posting it publicly, and creating the test for it, all within this 3 to 4 weeks, that not even 4 weeks really. So in 24 days, 23 days, they had done all of it and then gone into a Wuhan lockdown. So they really did show us how it is to be done. And as you know now, lockdown was not enough. They also did essentially what they call centralized quarantine, which means they isolated the people who were infected, separated them from the population, and also those who were through contact tracing they had established, separated them, and that's why they're able to bring down the disease so quickly. They have cleared infection within, in large-scale infection within 6 to 8 weeks, which is a phenomenal achievement. So I think China has shown the way. And if you look at the foreign affairs comments, which is I will take as foreign affairs, foreign policy, these are the think tanks of the United States foreign policy. They are now saying the US has not been able to establish leadership. By abusing China, it's not going to get leadership. So the best course for it now is to work with China and at least lead together with China. I think it's inevitable to accept that globally at the moment, that China's emergence cannot be stopped by global propaganda, what you talked about. And then it needs really countries to come together. And whether we like it or not, and we may not like the fact that the US still is a very powerful country, but I think at the moment it would help the globe if these countries, including the G20, came together and looked not at their self-interest, but looked at the global health problem as a public health policy challenge for the whole humanity. And that means internationalism of a high order. Unfortunately, what we have today is really, I will call, a kind of blind nationalism
in which we are only looking at our interest, and also within that sectional interest of the class, Right. in most cases capitalist class, or the interest of a certain community, or both. Right. Of course, this coupled with this big brother president or prime minister, depending on the country. I think all of this is really making the global challenge much more difficult. Right. And in terms of, so we've also seen that with the crisis proceeding, finance capital itself, some of the international institutions, they've been forced to make concessions. For instance, there were the IMF and World Bank announcements today regarding debt payments, and many other, say, large companies have also been forced to make concessions both at a micro and macro level. But when the G20 leaders are meeting, what kind of a policy framework would be required right now in terms of addressing the crisis at a global level? You see, there are two parts to the crisis. One is the public health crisis. Essentially, it needs medicine, equipment, doctors, health personnel, and sustaining the health system, which the crisis is really the hospital system. So this is where your cases who are going to be sick, very sick, are going to go. And you need to get them out of that. So this is the key issue. I'm talking about the health challenges at the moment. The second challenge is, can we quickly find a prophylactic or a medicine, curative medicine? Vaccine is at least 12 to 18 months away. So we're really talking of stepping up our research to find a medicine that already exists, which you can repurpose for this, a combination of them. Already there are WHO trials are there, other drug trials are there, that may provide an answer within 2 to 3 months. And if chloroquine, hydrochloroquine provides an answer, it would really be of great, enormous help to the world, because these are cheap generic drugs and their manufacture has been stepped up, and we have tried them on malaria for now decades. So we know the safety, the dosage, everything about these drugs. The third is essentially the how to provide preventive gear, protective gear, how to provide masks and all the paraphernalia the health system requires. This is a global manufacturing and distribution effort. Right. I'm not getting into the issue of how to give food to the people, because that's still going to be a national issue, and that's probably have to be solved right now at the national level. The other part that you raised, the economic financial issues, I would say this is first not the priority. We can do debt postponement, debt relief for the time being, see that people get money in their bank accounts, postpone all the other payments people have to make, the banks have to collect all of it, and see the system at least works to support the basic consumption on the ground and the basic health system on the ground. I think that's the key currently, because you're not going to get a huge amount of economic activity under 50 countries which are in different stages of lockdowns at the moment. So I think that is the challenge that we have to work out. And can we, as G20, appeal to those countries who still have sanctions, to lift the sanctions and work the sanctions back if they feel that that's what they need at a later date? Can Venezuela, Iran, Cuba, other countries who are under different kinds of sanctions, can those sanctions be now lifted because they are criminal? They're making it difficult for Iran to get medicine and to get protective gear. This is really a war crime if it continues in this way. Thank you so much, Prabir, for talking to us. Our next story is from the ground in Tamil Nadu. One of the worst hit in this crisis will be small businesses, which are a huge source of employment in India. However, with demand declining massively and in the absence of proper credit, these firms, as well as those employed by them, will struggle to survive. We talked to one such entrepreneur from Coimbatore. நமக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க, நல்ல செல்வ செழிப்போடு இருக்கிற உங்களுக்கும் தான். நாங்கள் இந்த வாரம் தண்ணி இல்லாமல், சாப்பாடு இல்லாமல், தொழில் இல்லாமல் இந்த வாரம் முடங்கினோம்னா நீங்கள் அடுத்த வாரம் முடங்கிடுவீங்க. இப்போ எனக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் ப்ரூஃப், ஐடி ப்ரூஃபே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த வீட்டில் குடியிருக்கிறோமோ அந்தந்த வீட்டில் இருக்கும். ஒரு கவர்மெண்ட் ஐடிஎல் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து படிச்சுட்டு இந்த பையன் போயிட்டான். 18 வருஷமாக ஆளை காணோம். இந்த பையன் என்னாச்சு, இருக்கிறானா?
இல்லை அந்த பையனை தேடியாவது பார்த்துருக்கலாம் இல்லையா? கோயம்புத்தூரில் லாஸ்ட்டு 18 இயர்ஸாக வந்து நான் வந்து லேபராக இருந்து அதுக்கப்புறம் சிஎன்சி பழகி அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தொழிலை வந்து வெளியில் வட்டிக்கு வாங்கி கடன் வாங்கி ஆரம்பித்து லாஸ்ட்டு 10 இயர்ஸாக வந்து ரன் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சார் நம்ம வந்து மல்டி இதாக தான் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அதாவது ஆட்டோமொபைலுக்கும் பண்ணுறோம், பம்ப் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் பண்ணுறோம், டெக்ஸ்டைலுக்கும் பண்ணுறோம், எனி காம்பனண்ட், என்ஜினியரிங் காம்பனண்ட். இப்போ சமீப காலமாக லாஸ்ட்டு ஒரு 4 இயர்ஸாக வந்து பயங்கரமான லாஸில் போய்ட்டுருக்கு கம்பெனி. என் கம்பெனியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 நம்பர்ஸ் வந்து 10 பேர் வந்து என்னை நம்பி வேலைக்கு இருந்தாங்க. இப்போது இந்த தீபாவளிக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் போனவங்க திரும்பி வர முடியலை. ஏன்னா எனக்கிட்ட வேலை இல்லை, என்னால் வேலை கொடுக்க முடியலை. இதில் என்ன ஒரு பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா, நான்லாம் கவர்மெண்ட் ஐடியில் படிச்சுட்டு ரூரல் ஏரியா கிட்டத்தட்ட புதுக்கோட்டையிலேருந்து உள்ள இன்டீரியரான இருக்கிற ஊர்லேருந்து வந்து இங்கே வந்து ஐடிஐ படித்து தொழில் பழகி அதுக்கப்புறம் இந்த தொழிலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நேஷ்னலைஸ்டு பேங்கில் நான் வரவு வச்சுருக்கிறேன். இப்போ நான் வந்து லாஸ்ட்டு 10 இயர்ஸாக வச்சுருக்கிறேன். பர் இயர்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 20 lakhs எபோவ் வந்து டர்ன் ஓவர் பண்ணிகிட்டு இருந்த என்னையை வந்து எனக்கு வந்து இது வரைக்கும் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு பர்சனல் லோனு கூட எனக்கு இது வரைக்கும் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து எதுவும் செய்யவும் இல்லை, அவங்க நம்மளை தேடி பார்க்கவும் இல்லை. அதனால் நாங்கள் எதை நோக்கி ஓடுறோம் அப்படின்னா, வருஷத்துக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக வந்து ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு பர் மந்த் வந்து 50,000 வரைக்கும் நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிகிட்ருக்கேன் ப்ரைவேட்டாக. இதை ஏன் இந்த அரசாங்கம் எங்களை மாதிரி ஆளுகள் ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு அந்த பணத்தை வந்து கவர்மெண்ட் வாங்கிட்டால் என்னங்கிறது எங்களுக்கு முதல் வருத்தம் ஒன்று. இப்போ நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணாதனால தான் நாங்கள் வெளியில் போகிறோம். நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவாக வந்து லோனு இந்த மாதிரி இதில் வந்து சப்சிடி அந்த மாதிரி மெசேஜெல்லாம் எங்கள் காதுக்கே வராது. மென்டல் ஒர்க்கை விட ஹெல்த் ஒர்க் தான் எங்களுக்கு அது ஜாஸ்தி. அதில் வந்து ஒரு 30% தான் வந்து மென்டல் ஒர்க்கு. இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தீபாவளிக்கு வந்து 2 பேர் இருக்காங்க இப்போ கம்பெனியில். இதில் வந்து ஒர்க்கர்ஸ் வந்து மினிமம் வந்து என்னால் வந்து ஒரு 30 பேருக்கு வந்து வேலை கொடுக்க முடியும். 30 நம்பர்ஸ்க்கு வேலை கொடுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி என்கிட்ட இருக்குது, மிஷின் ஷாப் இருக்குது. ஆனால் இன்றைக்கி ஜாப் ஆர்டர் பண்ணுறதுனால ஜாப் இல்லை. இந்த ஜாப் ஆர்டர் வந்து இப்போ இது எங்கே போயிடுச்சுன்னு எங்களுக்கும் தெரியல. அரசாங்கம் வந்து இதை கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுத்து எங்களை மாதிரி மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியை நாங்கள் அந்த ஃபேமிலியை இப்போ ரன் பண்ண முடியாது. இப்போ வந்து வட்டி கொடுத்தவங்க வந்து மெஷின்லாம் வந்து ஜீஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிற நிலமையில தான் இருக்கிறோம். எல்லோரும் வந்து 26%, 30% ப்ரைவேட் ஃபைனான்ஸுக்கு போனால் ப்ரைவேட்டாக பணமாக கேஷாக கொடுக்குறவங்கள்ட்ட போனோம்னா 5 ரூபா 4 ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட்டு வாங்கி பண்ணுறோம். அதை வந்து கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுத்து மற்ற பிரச்சனைகள்லாம் வந்து நாட்டில் ஓடிட்டுருக்கு, அது ஒரு பக்கம் பார்க்கலாம். ஆனால் இண்டஸ்ட்ரி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நாளைக்கு இதே கோயம்புத்தூர் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டுரும் எல்லோரும். மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்வாதாரம் பாதிச்சு போச்சுன்னு வைங்களேன். இதை பார்த்து கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுத்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லபடியாக பார்த்து எங்களெல்லாம் கொஞ்சம் முதல்ல வந்து யார் என்ன, அதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் ஐடிஎல் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து படிச்சுட்டு இந்த பையன் போயிட்டான், 18 வருஷமாக ஆளை காணும். இந்த பையன் என்னாச்சு, இருக்கிறானா இல்லை அந்த பையனை தேடியாவது பார்த்துருக்கலாம் இல்லையா? தேடி பார்த்து எங்களோட ரெக்கார்டை எதுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம செல்ஃப் எம்ப்ளாயாக ஆகிட்டோம். இப்போ எங்களோட ரெக்கார்டை மெயின்டைன் பண்ணி ஏன் அங்கே போய் சேலரி கொடுத்து அவங்களுக்கு ரிஸ்க்கு தானே இதெல்லாம். இவங்களை தேடி பிடிச்சி அவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, இல்லை திருடன் ஆகிட்டாங்களா, இல்லை வேறு ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களா அப்படின்னாவது சர்ச் பண்ணி, சரி செல்ஃப் எம்ப்ளாயாக இருக்கிறியாப்பா எப்படி பண்ணுற, கூப்பிட்டு எங்களுக்கு ஒரு லோனு இந்த மாதிரி வசதிகளை பண்ணி கொடுத்தா இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லபடியாக டெவலப் ஆகும். நாட்டுக்கு நல்லது, வீட்டுக்கு நல்லது, எல்லாம் நல்லது. இந்த நெருக்கடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய செக்டார்லேருந்து வந்து மீடியம் செக்டாருக்கு வரோம். அங்கேருந்து சப்கான்ட்ராக்ட் தேர்ட் பார்ட்டியாக தான் நாங்கள் ஜாப்பை பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அந்த ஜாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் கைக்கு வந்து சேராது. இப்போ என்னெல்லாம் கார்ப்பரேட்டுக்கு போயிடுச்சுங்கிறாங்க. நாங்கள் அந்தளவுக்கு தேடி பிடிச்சி பண்ணுற அளவில் இல்லை. எங்களுக்கு வந்து தேர்ட் பார்ட்டியாக வர்ற ஜாப்புகளை வச்சு நம்பி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ ஒவ்வொரு செக்டாருமே இப்போ பம்ப் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு சாரார் வந்து பார்த்திங்கன்னா பம்ப் இண்டஸ்ட்ரிக்கே பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பிஸ்னஸை. நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமொபைலு ப்ளஸ் டெக்ஸ்டைலு இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ எல்லாமே வந்தால் டவுனில் போயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. இதை நாங்கள் எங்கே போய் தேடி யாருக்கிட்ட முறை சொல்லி ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அது வந்து மத்திய மாநில அரசு தான் பார்த்து கவனத்தில் எடுத்து, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லிட்டு டேக்ஸை வந்து நாங்கள் லேபருக்கு பண்ணுறவங்க டேக்ஸை வாங்க சொன்னது நல்ல விஷயம். ஆனால் எங்களை மாதிரி ஏழ்மையாக இருக்கிறவன்ட்ட கொண்டு வந்து டேக்ஸை கொடுத்துட்டா அப்புறம் வந்து மாதம் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆடிட்டரை போய் பிடிக்க வேண்டியிருக்கு. இவ்வளோ பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணி தொழில் பண்ணுறதா வேண்டாமாங்கிற நிலைமைக்கு நம்மளை தள்ளிட்டா
ஆஃப்டர் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஐடி ஹோல்டரு, நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன். எனக்கிட்ட டெய்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைனில் பார்த்துட்டு என்னோடய மொபைல் நம்பருக்கு மினிமம் 3 நம்பர்ஸ், அதாவது பிஇ எம்இ படித்தவங்க எனக்கிட்ட ஜாப் இருக்கா சார்னு சொல்லி கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க. அப்போ எவ்வளோ வருத்தமாக இருக்குது நமக்கு. அவங்கள கூப்பிட்டுட்டு வந்து வச்சுட்டு நான் இங்கே வந்து அவங்களுக்கு என்ன ஜாப் கொடுக்க முடியும்? இப்போ நம்ம எதை நோக்கி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம்னு தெரியலை. என்னோட இதில் வந்து 30 ஃபேமிலியை வந்து வாழ வைக்க முடியும். ஜஸ்ட் ஒரு 500 ஸ்கொயர் ஃபீட். ஒரு விவசாயினாக்கா அவன்கிட்ட 10 ஏக்கர் வேணும், 30 பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும்னா. எல்லோரும் 10 ஏக்கரை வச்சுட்டு இருக்க முடியுமா? அவங்களோட குவான்டிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும். அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்தந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க அவங்கவுங்களுக்கு அங்கேயே வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கிட்டாங்கன்னா அதை விட பெட்டராக இருக்கும். இப்போ நான் 300 கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் இங்கே தாண்டி வந்து இங்கே இருக்கிறேன். எனக்கு சொந்த ஊர். இப்போ எனக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்ரஸ் ப்ரூஃப், ஐடி ப்ரூஃபே வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த வீட்டில் குடியிருக்கிறோமோ அந்தந்த வீட்டில் இருக்கும். அதே மாதிரி எங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லோனுங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறது என்னென்னா, வெளியாட்களுக்கு எங்களோட வட்டி ஃபுல்லாக என்னைய மாதிரி நிறைய இருக்காங்க. அதே மாதிரி எங்களை மாதிரி ஆளுகளை ஏமாத்துறது இதெல்லாம் வந்து இப்போ என்னையவே கூப்பிட்டுட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன மன உளைச்சல் தெரியுங்களா? இப்போ ப்ரைவேட் பேங்கர்ஸுங்கிறாங்க. நேற்று கூட என்னை கூப்பிட்டு ஒரு லேடி என்கிட்ட பேசுகிறாங்க. நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் போடுங்க. யாருக்கு போட்டு என்ன பண்ணுறது? 50,000 வந்து இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்தீங்கன்னா அந்த 50,000 பாலிசியை பயன்படுத்தி எனக்கு வந்து 10 lakhs வந்து லோனு வந்து வித்தவுட் கொலாட்ரல், செக்யூரிட்டியே எதுவுமே இல்லாமல் உனக்கு கொடுக்குறேங்கிறாங்க. இது யார் நம்பரை கொடுத்தா யார் இது பண்ணா? அப்புறம் நாங்கள் போய் சிக்கிக்கிறோம். இப்படி தான் இப்போ நான் வந்து 2-3 டைம் சிக்கிட்டேன், கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன். அப்போ என்னை மாதிரி இளைஞர்களுக்கு அவனுக்கு என்ன ஏதோ ஒன்று பண்ணணுங்கிற ஒரு ஞாபகத்தில் இருக்கிறவன்ட்ட திடீர்னு கூப்பிட்டு இப்படி ஒரு வார்த்தைகளை, ஆசையான வார்த்தைகளை சொல்லும்போது அவனுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கும். அதனால் இளைஞர் சக்தியை வந்து நீங்கள் சரியான முறையில் பயன்படுத்தணும். இன்றைக்கி நீங்கள் யதார்த்தமாக இருக்கிறீங்க. இப்போ நமக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க, நல்லா செல்வ செழிப்போடு இருக்கிற உங்களுக்கும் தான். நாங்கள் இந்த வாரம் தண்ணி இல்லாமல், சாப்பாடு இல்லாமல், தொழில் இல்லாமல் இந்த வாரம் முடங்கினோம்னா நீங்கள் அடுத்த வாரம் முடங்கிடுவீங்க. உங்களுக்கு எங்களுக்கு பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது. ஒரு 1 week 2 week வித்தியாசம் இருக்கும். ஆனால் முடங்கிறது எல்லாருக்கும் தான். That's all we have in this episode of Let's Talk. We'll be back tomorrow with the latest news developments of the day. Until then, keep watching NewsClick.